nafa na wo jiola nyaadile bari mol mi be ker pata jang ni boro jang kata wo wulumbango nyinto je Senegal pour ye doko ke je fo se fenne bondi ye jo isna doko ke so ndol ko be mune kenu la ka wo jioni sabatenti jang na mol se muna fangala nada demaro soto na bundal bulu me yalan ko ka fo le gota en dema consultant auto mu yalan ko way ñu ferolo ne wo bota fo Israel ni wona dañu doko ke jang ka ferolandi be jiomu dala nyaadile yen silol munjeteng ñin lem fendi mu yalon ni sama kita jamma fawla ni jokita fo jam fata ay makle soto na ngalon ko say wo joñing wo kanyanta ye fengol mem fi jang akanyanta wala nafafe excess ñi wobe tambila ay ta wo karadola okay na fatare jaka mu nek joñing ka jidumale ni joñing juda duma ase joñing se mutaje mange ko men ko jiyo katara akatara fenne kono ngafo ko ngamuta wal nyoni katara janjandi banko kono je ka banko nyi montondi ka banko nyi sumayandi isaje ye fengo fije fengo nyi hani sama manke lokum kiling fo lokum fula abuka wo fi fengo nyi abuka batandi okay aka mune fanan sababu fana wolem nyindi ko na kolongol membe jamma fon la kerpate jang gaje kolongol nyindi ngata bake okay aka wota table nyim fana ka recharge le munda ko ka jiyo la nyanyin aka wole selendi santo ning kolongo be safo ko metere muang anim feng na korosiro do ninga jube nga korosi wati dantan kono asa kolongo la nyanya sa saba santo anu boyta ka wosi falje ka don kabringa do ko commencer jang na kolom folo nga men jube jang nga menke na tama seroti kabringa sumandiro ke abe metere tan saba ani domanding bari sanjigili nyaado nata wo sumang data ko abe metere tan saba ani domanding so woto jigita ko nga lafare ke kolongo la jiol la karola ka selendi santo metri saba anin domanding amunta ko nyinna na famu wolati. In many cases people think that for you to grow more you need to to cut more land, more forest, to grow more, but no, I mean their technology has proven beyond any reasonable doubt in many countries. For example, I just want to tell you that this technology first started in Israel. In fact, the expert that supported us to do this work is an Israeli. He's an expert in that area. And in Israel, like they had, the amount of rainfall they have annually is so little. But because of this technology, Israel is able to feed itself. Israel is not importing food from outside Israel. So, what I want to tell people is that it is always possible to improve the limited land you have to produce as much as possible instead of having to cut more for it. Because for example in Adwag, our idea is to to discourage people cutting down trees, people expanding farmland. What we are trying to promote is let us manage the limited land resources we have and maximize it. And this is a technology that can really help in maximizing the limited land resources we have, where we are able to produce as much as possible. If you look at this area, if this field is well protected and all the cultural practices are well followed, this family that is cultivating here is a sort of rice availability in the household for the next 6 months. If they do this 2 years, 3 years, 4 years, they will be self-sufficient in food. So for us, it's not about the size of the land. For us, it's about being able to effectively and efficiently utilize the limited land resources available. Follow nga mumfo ase ndandango la beteya nying ase wo yirwandi ase baluwo fana soneyandi aka baluwo sonandi nyaari kadu nga mano jele nga tubanyo je fondinge killing anala dimbaya wolle be nyim mano nyin tubanyo topato kan tumando ning ala sonta fotoli nyim bondi ala kari saba kari nani domoro nyimbe o timmande lale so woto baaje la ko dogo nyin ka lafaro ke ndandango la karola aka lafaro ke baluwo la karola aka lafaro ke fanan andi bengol mem fango ben dandango la wala fanan se muna fango soto jang no ka falindro fanan ke mem buka ke santoto dogo mena ka ke faroto damaldo ni nyinke aka faradoko fanan sababole santoto. Okay, because me kuntu bare mo jama ya mira ko faradoko nyanta kala farol to dorong bare alto ya tandile ko ni la keno manage bake isa keno hani santoto bake wosa keno la kadu nyimmu taman serol te nyimmu sedol ti wala kay tande ko men se keno faroto duma asa keno santo fananne nyimmu taman serol mu yana ko ngajubele ko man gamu fo nga pilot le ada ngaje ko ala pilot nying sanji kilim flanjang be wala ko na tamatale so woto say be korosede kala ka jibe ndolbe demaro nyina jande pour kanyim fanna nyin ka yurwande ka ke dula dol fanato ndel mo consultant leti min bo Sénégal limbota Sénégal ning adwaki bulo di nyonna nka kisikisiro lake o kisikisiro nka dulali jube jiboro min kana kata sateto ka satetinya ka bankulu fara
nata wolu jube ko mo si fere ke nole nsi ferol dada nole mo wo jio mil kata sate kono mo si nafa soto alay isi balu no ala parce que mbe nga lon ko ka fo yiro mun nafa lati alo jio fana dum kuma yata bake na baluwol kono donc wo jiolu pour kata satel kono nga njube nga ferolu la wo ferolu nga ke sovieti nga sobe min ke janto ka jube jio ka bor nyaadi le jang meter kuba jalle nyanta kana jang nga wo jube ko nyi jiolu si fero do kele nyi muta mafo be mutala barin si domondin muta mili alon ne ko jama babi je do sita bari do bije asito no joto o sike fi fenolier nafa fenti donc wala yatinna na tajang kisikisiro ke nga jube ni adwak ye mbulo di nyonna ka jube technique la karola ni do ko nyanta kala nyaadile anyanta bere bati ala nyaadile moli nafa soto je so akamunta ko jio min ka bori ka bo sate jamal akana jama fa ngal ne ko jandin katale andung so jio min ka bo aka bori aka bonan wo satel to kana jang so alto alia ke nyaade le pour kanyin jio muta alimi doko le ke alimine doko fo ali place o sinne bang wala alimine ke donc amunta wiyo ila kumo akuma ya tabake nge greda leta ka ferolu la wo ferolu wo jiolu hanni be tambela be tambela dol bi jeton sa mutano nse jio min mutano asa tara fi fengono wala se baluno o jiola nga wo ferol le ketente nga balawon ke nga bundal kela wo bundal milialon ne ko nge kela pour ñing kamala e kana fiir fengo tora parce que fiir fengo dol bije malla fi jiwo loy koto bake bar jiwo min nata anin sembola bina sate ko non si ke kada fulalete nga do ke jana nata do ki jang ñil fuloru tema jiwo silo amonta duma jiwo mumbe damento ntel ka fo mieto nap phréatique assez katano ni firi fen kije asa tarasi baluno ase fenkani jiolu mili sama jiolu mili ka boro min ke kata sate ko biri nganyel kijang abukata ko tan ko jiu jama bi jaka tujanne wo kake fi fen la nafaram bati fanan ninga banko jibe nga moy ko nyindula mum sate ya bulal nung mo buka fen fi jang banko mam bete anung fole banko dole kijang mam banku do ki jang amonta banku mil bi jang wolle bi nga kafu nyom make be tembendi anin greda la biringa be tembendi nga sing adin kata pour nin jio nata asi sabati no je a be titala barbitu jio si loje o jio lo nga banko mamandi ka seno ki jeto mi yadin nako ñi jam nga ñi fenkolu ñi jambando mi mona naturel jambandolu ngolu tangi ne sene ñonna wol ya kendi atuta jeto jiyo tuta firi fengol be bet yaring akon lu gaay wax non yeb dafa am because fi first time dafa nekkon place bo xamne ni dañ fi lan xappi ay de fas yu dé mbam yu dé ak ay beuy way fi ni lolu yeb yalla def na muy ba adu waag ñew ñu soppi lolu yeb waaw lolu ñu ngi ci sante yalla bu baax waaw di ci di gën a gërëm Aduwaak daal waaw xam ne taxawaay bu ñu am ci réew mi daal baax na trop pour ñun ndaw ñi nga xam ne nii liggéey rek lañ bëgg a liggéey rek lañ gëm waaw ku ñu jàppale daal ñun danañ liggéey waaw ndax amuñ lu dul Gambia dëkkuñ lu dul Gambia waaw ko am na ndaw yu mel ni man ñu bëri sax ñu ngi suma gannaaw ñi nga xam ne nii liggéey rek lañ bëgg a liggéey rek lañ xam soo ku leen jàppale daal dinañ liggéey incha allah waaw ñu ngi sant yàlla nag bu baax because lii soo gisee mu taxaw gannaaw yàlla suma mbokki dëkkandoor yëpp ñoo ma jàppale mu taxaw waaw rawatina suma waa kër waaw suma jàppee ñu jàppa suma bàyyee ñu bàyyi. This part of the North Bank region is prone to flooding due to its topography as a low-lying area. Every year, communities bear the brunt of the floods which destroy homes, most of which are built on mud. In order to reduce the impact of the floods, Aduwaak constructed a number of ponds to divert water from the villages to the farmlands. Now, in your opinion, how important is this for the villagers? Maybe they may not realize the impact of excess water on their farmland, but how important is this? This is very important according to the village, but then I will reserve that the villagers will talk more about that. Yeah, but then the idea is to control the water that goes to the village so that it will prevent village flooding and also erosion. Okay. So that the erosion will be, the speed of water will be minimized. Okay. Yeah. Now, where did you get this idea? How did it occur to you that
you need to put in these kind of controls